difficult for designing the interface. Okay, so let us finalize the functionalities. Yes, sir. Split it according to the user's panel. You can copy that content, what you have written in the text file, which is open in code editor. You can copy it here, then split it according to the users. Can I delete, sir, whatever it is there already? Because we have already included these things. Why? Okay. The things which are already written in the Excel sheet. So we have already written in that text file. So what do you want to keep these things in this Google Sheet or in .txt file? No, in the Google Sheet itself, sir. Okay, so whatever changes is necessary, you can do it here. So first of all, you have three different types of users. So you can jot down the functionalities of different types of users here. So like which user will be able to access what functionalities? yeah. In column head, you can write admin, then student, and user authentication is common to everyone. So just you can add some new rows on top of this so that you can add there. Because user authentication is not a functionality of admin, teacher, or student. It's a general functionality. So can be admin ki teacher hote pare na ki admin teacher duti alada section? It should be separate. Okay. It should be separate. Okay. Okay, What so is the next, thing? first is like the text editor will be there. So the text editor will be like accessible to all these three, and like the teachers will be like having the option to set questions and all in the text editor. But who will add this teacher in this system? So admin is kind of moderator. He will, like, anyone can submit whatever he writes, like a blog or question or anything. And the moderator, the admin, will finalize whichever will go to the portal. So who will register this teacher's information in this system? Admin will register, obviously. At first, sir, we can do one thing. So at first, teacher will be logged in as a teacher, means that mode will be saved by the teacher, and then he can update his details. Or admin, that, sir, means that we can create a super user that act as the admin, and the teacher will register himself as a teacher, and student will register himself as a student. So that's how we can manage that. Then verification is required. How Yeah, will sir. you Verification verify? will be done by the super user, no? Means that at first he or means that teachers or student will be registered at first. So then we can create an option that you can fill your data later, means that the register form. So after that process, the super user or the super admin, they can verify this data. If the data is means that data is not true, then he can delete or he can modify that things that will be stored in the log table also. So that's how we can manage the whole thing. Okay.
then it becomes a third party application. So anyone can register as a teacher or as a student. A student can register, any student can register, but if we want to keep this control, because the teachers' informations are already known to admin, that these are the teachers we have. So if the admin communicates with a new teacher, then that information can be added by admin, then the complexity of this system can be reduced. If we make this information like, if we say that this admin user will manage teacher's information. If this admin user manages teacher's information, then the complexity of this system will be reduced because manual intervention is not required anymore. So admin knows that these are my teachers, or if the admin communicates with someone who is new, so only some basic information will be added by that admin. Admin can just add name of the teacher and email ID and phone number of the teacher. Then a mail will be sent to the teacher's email ID that an account has been created, complete your profile information. So teacher Yes, can sir, as a log. consent. So just teacher will log in and update his personal information or profile information. So which one will you follow, this one or that one? Then manual intervention is required, because the documents which will be uploaded by the teacher, each and every document are to be verified by the admin manually. There is no automation. Sir, The tell second me one will be better. sir, one thing that is this platform only for us, like only for this college? We are planning for that Okay, only. so all the teachers will be from our college itself. Yeah. So sir, like why do we need that 11th and 12th, the thing which you are saying? This is just for one support. This is not more than that, because just to give some support, that some materials will be provided and some guidance will be provided in every weekend. So if anyone is facing any problem or some difficulty to understand something, then college is open to support them. Okay. Because many students in this year, many students has asked for support. So in PrepG program, uh, we have received some feedback, and from that feedback, the college has decided that this platform will be helpful for the students. Because many students have registered, they have gone through lots of regular classes which has been taken by the teachers of our college. So this support is in offline, basically in online mode. Obviously we don't have any portal, but this support is being provided from this college. So this, so but managing huge number of students is very difficult because we have different job roles. So this is just something like some charity, or so that's why we have decided that we are going to give this platform, even if they are facing some problem after going through these materials, then we will arrange the classes as we are arranging right now. Okay. So if all the teachers are from our college, then what we can do is like the admin itself will put a list, like they will manage the teachers list, uh, so and the students can enroll themselves. Yeah, that can be managed. We can keep this provision that a teacher, a person can register to this system as teacher, but generally what happens, it's not a, there is no monetary benefit. So a person will come and join this platform and take some classes or upload the tutorials, but the person will not get any benefit. Obviously there is no monetary benefit. So
I don't think that someone will join here without this. Yes, sir. So another thing, like when the admin will add all the teachers, we can do, like we can keep an file upload option, like from an Excel sheet. If the admin has already has an Excel sheet or some CSV file, then we will automate the whole process. The admin does not have to enter one by one information of every teacher. He can Yeah, just obviously, we need to manage Excel. We have to use, for Java, we have to use this POI, Apache POI API. Yeah, we have to upload this information. This provision should be there. Sir, one more thing, that means that admin added a teacher, but the consent of the teacher should be given to the admin also, no? That we have added and confirm that, and like. I think so. It's No, for our college, so there would be no this is requirement of consent. the policy will be decided by institute. Yeah. The policy is not decided by individuals. In that way, so if today it is being said that this there is a paper which will not be taken by anyone, no one is interested to take this paper, then how this thing can be managed? Just I'm saying that there is a paper, data analytics, but none of these existing teachers are interested to take this paper. Is it possible to run the college? This is not a consent. Basically, this is the procedure everyone should abide by. So everywhere some rules and regulations are there. So we have to manage it in that way. If a teacher is not completing his or her profile, then the other steps will be taken by the admin. Yes, okay. Achha, sir, only CSE teachers will be there, or like whole college, all the No, no, no. departments? For all the departments. Okay. So you can update. You can discuss and update. So if this is for 11 and 12, then we don't need to keep any departments of the teachers, like from which departments they come from. Only you can keep this in personal information. Mm-hmm. In table you can store this, that this teacher belongs to this department and this subject is his or her specialization. You can keep this information here only. Okay, sir. Then And another thing is that, like the question format, there will be MCQ or written or some file upload or something. Then will it be like Google form? no, it oh so like Google Form, yeah. Like in the Google form, we get options to add like all Mhm. very very different options. If you want Yeah, short answer, long It's answer. like a kind of monitored Google form. It will be Google form, but everything will be monitored, the answer, and while typing the answers and all. yeah. So we will try to just follow this QTI compliance. We'll try to follow it. In QTI, there are different types of question pattern. So we'll try to incorporate as much as possible. Okay, just go through. Please don't waste time. Discuss and write it here. What are the functionalities? Okay, sir. Then I think so. Like it will be more comfortable and better, like if we discuss among ourselves, and then like we update it as soon as possible. Okay. So write it in details. Like in Yeah, sure, case sure. of student should register. Yeah. Student should register here. Update profile information.
student should be able to update profile information. Then whatever functionalities will be provided to students, it should be listed here. Along Yes, with sir. this, I will suggest you to just add something like think of the layout of the page. Okay, in admin page, what will be the layout? What will be the layout of teacher page or student page? Okay. अच्छा, one more thing, केदार, वो वाला जो तुम बोल रहा था ना, so either it will be a single page one or it will be a like multiple page. Single page or multi-page means? Like that day you showed the website, like yesterday itself, like you showed one project, na? So in that, if we change to different tabs, so in that page itself it was changing. So do we have to create like that, or it will be like reloading a different page? No, for student profile, uh, think that in admin profile, it can be managed in that way. Again, in teacher profile, it can be managed in the similar way. But in student profile, it cannot be managed in that way. Yes, sir. So student home page will have some links, so different pages will be opened. Yeah. Even if a student is not registered in this system, he will be able to get some information that what are the courses here, what are the basic information about the courses. Okay, so some information, public information will be visible to them. Mhm. But if a student wants to participate in exam, read all the courses, go through the videos and lectures, then the student must register. Okay, sir. Okay, so without registration, some information will be visible to students also. Right. Got it, sir. Okay, so like we'll update each and every information about this whole project in details. Okay, so elaborate it. Yes, sir. Discuss Sure, sir. among yourselves and elaborate the things. Each and every point, like manage users, just not manage users. You have to keep this information that what are the different ways to manage this users information. Yeah. At any time, if a teacher's information like contact number has been changed, so teacher can update it. Okay, but if the teacher updates this information from profile, then you have to integrate this OTP verification. Otherwise, that information cannot be updated. Okay. Alternatively, phone number can be updated by admin. So teacher can request, and that information can be updated by admin. Okay. Okay. Now, so these are the things. So make the things clear to you. Okay. Everyone, I will suggest that everyone participate in those meetings whenever you are discussing, so that you can understand that how we can start designing an application. Till date, whatever in most of the cases, okay, so I don't know whether all of you have developed any application or not, but in most of the time you are developing the application as a only one developer, but try to work in a team. So if you discuss, then lots of functionalities can be noted here. Yes, sir. Okay. Okay, so related to car sharing, do you need So one any more thing. discussion? Yeah. Sir, in the Excel sheet, actually, sir, it becomes not difficult, but it's not that comfortable as it is with text files. So can we do it in text files? Yeah, you can do it. There is no problem. Try to update this Excel. Otherwise, the rest of the thing will be difficult to manage. If you want to design the application or plan the whole thing, then you can go to Bitrix 24 and
develop it. But I don't want to update Bitrix 24 portal right now because most probably you are not aware of how to design different types of documents. Do you know different types of documents like use cases, sequence diagram, data flow diagram, these things? No, sir. No, sir. No, sir. So we That's are why like yeah. using the platform like Trello. Like once again, before also like I said you related Trello. So is my screen visible? Yeah. So we are planning something like this, sir. Here like here Assign, itself we can update. okay, just assign a task to someone. Yeah, we can like suppose this one. So we can add here members, like which member will be doing this. So right now this is just two others. So suppose I assign this to Orgo, so he has to do this task. And we can suppose here is a section of pending, so we can create a pending which is completed. So after the completion, he can shift it to there. This one is, it looks like a Kanban template. Is it same? What's Kanban? So actually like this is used for project management, like how you will be working on that. And inside each like suppose this gamification itself, if we like we can add the description, like what are the things we are going to do inside this. You can use this one. I have no problem, but but the thing is, this UI doesn't look like any software which is being used in industry, because it is showing it is being managed by the cards only. If you have just can you show me that if a task has been written, add a task here. Or I can't hear you. Hello. Is it my network issue? I can't hear you. No, sir. Voice. Yes, sir. Ashutosh Hello. bhai, check করছে। Hello. Yeah. Hello. Yeah, I can hear you. Right? Yeah. So these are the task itself, sir. Like we can create So a create tab a like new this. task. Okay, so we can add, suppose in the pending section, we added some new task. User verification. This is a new task, and then we can edit, we can add more description, we can add members here, we can add level, but by what time we have to complete it. We can add a checkbox into this. Okay. Now, can you split this task again? Like Split. after 2 days, if I think that this task is little bit larger, can I split it? We can add two members, but I don't know like how to split. I don't think so. It's there. So we have to like create two more tasks and Yeah. delete this one. Yeah, you have to split. But what will be that? What about tracking? How? What was the original task and how it has been? Someone has to manage that. Like if So we can add a complete, checkbox like this. if So someone has completed some task, then someone has to move that to complete it, or else it is pending. Someone manually has to do that. This is not Bitrix 24 level, but like for basic planning, I think
suppose. Suppose then- there are 3 tasks, so these 3 tasks are added, and then suppose whatever the members are there, so they can just check on this if they have completed, and the progress bar will be like updated. Okay, fine. You may use any platform. There's no problem. So take one member of this team should take this initiative, that which platform you are using, assign the task, okay, and accordingly the progress will be reviewed. Okay, sir. স্যার ওয়ান থিং স্যার, মানে ডিজাইন সম্পর্কে না স্যার, আমি একটা মানে প্রোটোকল টাইপস জানতে চাইছি স্যার। মানে আমাদের ম্যাকআউট থেকে যখন এক্সাম নেওয়া হয়েছিল, তো তখন তো ওখানে ডাইরেক্ট ওয়েব সকেট এইচটিটিপি প্রোটোকলটা লাগিয়েছিল। তো এখানেও কি স্যার কিউটিআই মোডে যখন এক্সাম নেওয়া হবে তখন তো ওয়েব সকেট মানে অন করতে হবে, মানে অ্যাকচুয়ালি ব্যাক এন্ডের সাথে ফ্রন্ট এন্ডের কন্টিনিউয়াস যে রেসপন্ড আর রিকোয়েস্টের যে ব্যাপারটা থাকবে, তো সেটাকেও তো ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। হবে না, হ্যালো, সেটা করা হবে না। না সেটা, হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বলুন। না সেটা করা হবে না। It will be completely based on HTTP or HTTPS protocol. We are not going to Okay. use any other protocol because the problem is, in that case there are many issues. Yeah, স্যার। স্যার তাহলে স্যার অ্যাকচুয়ালি ম্যাকআউটে যখন এক্সাম নিয়েছিল স্যার, তখন আর কি ওই মানে ইন্সপেক্ট করার সময় তো দেখেছিলাম, তো ওখানে স্যার একটা মানে এই সকেট প্রোটোকলটা লাগিয়েছিল, তো সেই জন্য ভাবছিলাম সকেট প্রোটোকলটা এখানে লাগানো যেতে পারে, মানে কোনো কোশ্চেন আপডেট বা পুরো ট্র্যাকটা মানে ইজিলি রাখা যেতে পারে। তো এবার ওখানে স্যার মানে আরো দুটো তিনটে জিনিস ছিল, এবার সেই জন্য জিজ্ঞাসা করলাম মানে এটা ইউজ হবে কিনা। না, সকেট প্রোটোকল তো প্রত্যেকটা কমিউনিকেশনেই সকেট আছে। সকেট প্রোটোকল বলতে কি ইউজ করেছে? সকেট বলতে মানে ওয়েব সকেট, মানে এমনি আমরা ওখানে মানে স্যার কাইন্ড লাইক দিস থিং, মানে মানে আমরা যখন এইচটিটিপি একটা কোনো রিকোয়েস্ট বা রেসপন্স পাঠাচ্ছি, সেটা অ্যাট এ টাইম যাচ্ছে, কিন্তু মানে যদি ওয়েব সকেট ইউজ করা হয় তো মানে কানেকশনটা তো অলওয়েজ ওপেন থাকবে। যখন আপনি কোনো একটা রেসপন্স পাঠাবেন, তো ব্যাক এন্ডে গিয়ে সেটা একটা হ্যান্ডশেক হবে, হ্যান্ডশেক হয়ে স্যার চেক হয়ে টোকেন ব্যাক করবে, তারপর মেন রেসপন্সটা যাবে। তো কাইন্ড লাইক দিস থিং দে উই মানে ম্যাকআউটের যে এক্সাম পোর্টালটা আছে, তো এখানে ওই টাইপস এর ইমপ্লিমেন্টেশন ছিল, তো সেই জন্য আর কি বলছি। যদি তুমি ওয়েব সকেট, এখানে ওয়েব সকেট এপিআই যদি তুমি এনেবল করো, তাহলে তোমার সার্ভার এট এ টাইম কতজন ইউজারকে সাপোর্ট দিতে পারবে? মানে কতগুলো কানেকশন তুমি ওপেন করে রাখবে যদি ওয়েব সকেট এপিআই ইউজ করো? স্যার কানেকশন বলতে স্যার ব্যান্ডউইথ, সেটা স্যার একটু মানে ফিক্সড করা যেতে পারে, কয়েক হাজার বা কয়েক। না, সেটা আমাদের কি রিয়েলি প্রয়োজন আছে? মানে স্যার এক্সাম পোর্টাল, এক্সামটা কিভাবে নেওয়া হবে, এক্সাম মোড মানে এক্সাম স্যার মানে এক্সামটা কন্ডাক্ট কিভাবে করা হবে, তো সেটা তো স্যার। তাহলে তো মানে হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ ওই পার্টটা। এক্সাম কন্ডাক্ট বলতে তুমি কোন জায়গাটা বলছো? মানে কোয়েশ্চেন আনসারিং এর ওই? না না স্যার, আমি বলছি আপনাকে, তো মানে দুটো টাইপস হতে পারে। একটা হচ্ছে স্যার যেমন ম্যাকআউটে করেছিল, যে আমরা একটা টাইমে ওরা একটা এক্সাম ওপেন করছে, তো মানে এক্সাম আমরা দিচ্ছি, তো দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অ্যান্সার আপডেট হচ্ছে, বা অ্যান্সার রিমুভ করলে বা সেটা ব্যাকএন্ডে গিয়ে আপডেট হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গেই হচ্ছে স্যার। অ্যাট এ টাইম 3 ঘন্টা বাদে স্যার টোটাল কানেকশন উইল বি লস্ট। এটা একটা প্রসেস। আর একটা প্রসেস স্যার হতে পারে যে আমরা একটা কোশ্চেন আপলোড করে দিলাম, তো ওটা অ্যান্সার লিখে ওরা 3 ঘন্টার মধ্যে লাস্টে গিয়ে আপলোড করে দিল। মানে মাঝখানে কোনো সাবমিট বা মাঝখানে কোনো সাবমিট নিলে বা আপডেট নিলে সেটা হয়তো নেবে, বাট লাস্টে গিয়ে ইউ শুড হ্যাভ সাবমিট দ্যাট, মানে 3 ঘন্টার মধ্যে ইউ শুড হ্যাভ সাবমিট দ্যাট। মানে কোনো কন্টিনিউয়াস কানেকশন থাকবে না, মানে অ্যাট এ টাইম ইউ শুড আপলোড দিস মিনস গুগল ফর্মে যেটা হয়, মানে অ্যাট এ টাইম, মানে অ্যাট এ টাইম ইউ শুড আপডেট দিস। কন্টিনিউয়াস আপডেশন উইল বি নট মানে পসিবল। So I think so, No, like continuous. continuous will be better, because suppose while giving exam someone lost his connection, so all the updates will be gone then. WebSocket is not mandatory for continuous this updation, but WebSocket will create some problem
in system performance. Yeah, sir, that will be also correct. That will also correct. Yeah. Why? If a student, just I'm considering that a student is changing his option, an MCQ question has been given, student is changing whatever he or she has selected earlier, is changing this option. So immediately a request will be sent and in database it will be updated. We are going to use স্যার Azure. মানে এক্সাম দিচ্ছে অ্যামাউন্ট অফ পোস্ট রিকোয়েস্ট অনেক বেড়ে যাবে, তখন সার্ভার ওটা মানে সার্ভারে হ্যান্ডেল করতে দিয়ে বেড়ে যাবে না, নাম্বার অফ ক্লায়েন্টস এট এ টাইম বেড়ে যাবে। হ্যাঁ, বেড়ে যাবে। তার জন্য তো আমি সার্ভার সাইডে প্রয়োজন হলে অ্যাপ্লিকেশনটাকে স্কেলেবল প্ল্যাটফর্মে ডিপ্লয় করব। Yes, sir, that thing can also be done. Yeah. কিন্তু তুমি যদি একটা ডেডিকেটেড সকেট কানেকশন ক্রিয়েট করে রাখো তাহলে প্রবলেমটা বুঝতে পারছো? সেখানে মানে সবকটা এটা কাইন্ড অফ মানে যখন আপডেট করছি তখন রিকোয়েস্ট যাচ্ছে আর ওখানে সবসময় কানেকশনটা ওপেন রাখতে হচ্ছে, অ্যান্ড আফটার টাইম লিমিট ওটা ক্লোজ হচ্ছে। যেভাবে তোমরা করতে চাও করতে পারো, কোনো প্রবলেম নেই, কিন্তু আমি ডেডিকেটেড সকেট ইউজ করার একেবারেই বিপক্ষে। আচ্ছা, সার্ভারটা একটু মানে সার্ভার প্রবলেম হতে পারে, মানে সেরকম হিউজ সার্ভার বা হিউজ প্রসেসিং স্পিড বা এক্সিকিউশন স্পিড যদি সার্ভারে সেরকম বেশি না হয় তো প্রবলেম হয়ে যাবে। কারণ কানেকশনটা মানে কানেকশনও একসাথে মানে অনেকগুলো রিকোয়েস্ট একসাথে ট্রিগার হলে স্যার প্রবলেম হয়ে যাবে ওপেন থাকলে। তো সেখানে একটা চেকিং এর জন্য আবার একটা এক্সট্রা ল্যাটেন্সি অ্যাড হয়ে যেতে পারে। তো সেকেন্ড থিং উইল বি বেটার। হ্যাঁ, আরেকটা তাহলে ব্যাপার হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি তাহলে যখন কেউ এক্সাম দেবে তাকে মনিটর করা হবে কি করে, ক্যামেরা দিয়ে না অন্য কিছু করে? কোনো মনিটরিং তো আমার প্রয়োজন নেই এখানে। আচ্ছা আচ্ছা, So we won't be adding any proctoring method. তুমি থার্ড মানে যাদের জন্য এটাকে করছো সেখানে তুমি তোমাদের যখন ক্লাসে আমরা এক্সাম নিচ্ছি তখন কি কোথাও মনিটরিং থাকছে? না। তাহলে এই অ্যাডিশনাল এগুলোকে আমরা কেন এখানে দিতে যাব? অ্যাপ্লিকেশনটা কমপ্লিটলি একটা ফ্রি সার্ভিস। আচ্ছা হ্যাঁ, তাহলে সকেট লাগবে, আমি ভাবছিলাম মনিটরিং থাকবে, ওই জন্য ভাবছিলাম তাহলে ওই ভিডিওটা বা ইমেজগুলোকে যদি কন্টিনিউয়াসলি সেন্ড করতে হয় তার জন্য লাগবে, তাহলে সকেট লাগবে না। কি আছে বলো কোয়ারি? এনি আদার কোয়ারি? আর একটা থিংস স্যার, আর একটা জিনিস বলছি স্যার, টিচাররা যদি কোনো ব্লগ আর্টিকেল বা কোনো ভিডিও যদি আপলোড করে, that should be accessible for all the students who have registered or who have not registered. Is that right? Up to certain level the things will be open. Okay. Means the Not for- registered one will be yes, sir, registered one will be we'll see some another view, and the not registered one will see some another view. Like Yes. we can do one thing कि suppose there is a blog or an article, so अगर जो लोग register नहीं किया है ना तो उसका पहला paragraph we will show to non-registers and नीचे में dot type रहेगा, and if we click on the like view more, so it will ask for the registration and the उसमें registered students. एक दिक्कत होगा क्योंकि वो अट्रैक्शन नहीं होगा, मतलब जो एक दो ब्लॉग आर्टिकल तुम दिखाओगे तभी वो मतलब समझ आएगा कि कैसा है ब्लॉग, तो देन Yes. यू विल रजिस्टर। Basically तुम आधा what आधा we can दिखाओगे do, तो कंटेंट विल नॉट बी so basically properly. what I will prefer that say in physics we have 50 articles, show them first 10 articles, okay, or selective articles that these articles are available now. If you register then rest of the articles will be available to you. Yes sir, that will be good. Yes sir, we can do that. In admin panel we should have a list of checkboxes that which articles we want to publish in public domain and which are
to be accessed by the registered student. Yes, sir. Yeah. अच्छा अर्गो उस टाइप से कर सकते हैं ना, लाइक डिस्कॉर्ड में क्या होता है, डिस्कॉर्ड में लाइक वी असाइन डिफरेंट रोल्स, फिर कोई भी एक टास्क को या फिर कोई भी एक चीज को जस्ट वी लाइक सेलेक्ट कि कौन कौन सा रोल्स को ये चीज विजिबल रहेगा, दैट्स इट, वो ऑटोमेटिकली कर लेता है, तो वी कैन डिजाइन समथिंग लाइक दैट। Yes. Another thing স্যার একটা মানে ইউজার পেজ দেখাবো যে এই টাইপের কি ডিজাইন করা যেতে পারে, মানে এটা অন্য একটা সাইটের, তো ওই রকম কি কিছু ডিজাইন করা যেতে পারে, ওটা একবার বলে দেবেন। কিরকম দেখাও? স্ক্রিন ভিজিবল হুম যদি এরকম কিছু ডিজাইন করা যায় যে সাপোজ লেফটে এর মানে বেসিক ডিটেলস বায়ো, দেন এখানে কিছু এখানে প্রবলেমসের জায়গায় আসবে নাম্বার অফ কন্টেস্ট অ্যাটেন্ডেড, নাম্বার অফ স্ট্রিকটা হতে পারে ইন দ্য সেন্স যে কতগুলো কন্টেস্টে টপ করেছে, বা এটা এখানে যদি মানে কন্টিনিউয়াস লগ ইনের কোনো ব্যাপার থাকে তাহলে তো এটা ঠিক আছে, আর না হলে কতগুলো কন্টেস্টে টপ করেছে বা কিছু সেইগুলো নিয়ে। আর একটা যেটা গিটহাবের মতো এরকম করে করা যেতে পারে ডেলি ট্র্যাকিং, ডেলি লগ ইন রাখার জন্য যে কাইন্ড অফ প্রোগ্রেস ট্র্যাকার, আর এরকম একটা প্রোগ্রেস ট্র্যাকার। আর এখানের মধ্যে হয়তো আসলো ব্লগস। আচ্ছা, ক্যান স্টুডেন্টস রাইট ব্লগস, এটা কি হতে পারে? নো, তাহলে ব্লগস রিটেন থাকবে, ব্লগস ভিউড বা ব্লগস যদি আপভোটস থাকে দেন আপভোটস, এরকম করে একটা কিছু ডিজাইন। এরকম কিছু করা যেতে পারে। করতে পারো। ওকে স্যার। আচ্ছা, টেকনোলজি তাহলে কি ইউজ করছো? বুটস্ট্র্যাপ 5 এখানে ইউজ করছো? তোমরা কি কি ডিসাইড করেছো সেটা বলো। টেকনোলজি স্যার ব্যাকএন্ডে জেএসপি সার্ভলেট, ওটা একদম ফাইনাল। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা ডেটাবেস কানেকশন মানে So actually, most of us have like very little idea about JSP servlet, and then in the front end also like using Bootstrap. So we'll have to learn, but yeah, we can use it. ওয়ান মোর থিং স্যার বলছি মানে ডেটাবেসটা কানেক্টেড থাকবে কি করে, মানে আমরা ডেটাবেসটা তো স্যার হিরোকুড ডেটাবেসটা ইউজ করা যেতে পারে পোস্টগ্রেসকিউএল, তো মানে ওখান থেকে যে কানেকশনটা আমাদের মানে আমাদের যে ফ্রন্ট এন্ডে যে কানেকশনটা আসবে ভায়া কি জেডিবিসি কানেক্টর, জেডিবিসি টাইপস সামথিং, মানে উই শুড হ্যাভ ডিজাইন অলসো দ্যাট মিন্স দ্যাট how the connection can be made, how the data can be fetched or updated. The servlet, so we can render the template or update this, but the backend part, how we can handle that. So no, user interface will communicate with sublet. Sublets are used for as a controller. So whatever services you have published in React.js or Node.js, in the similar way, here we are going to publish the services. Now database connection related things will be written in Sublet as you are doing it in React.js or Node.js. okay sir, okay. Sublets are not being used to render the UI. Okay sir, I thought used No. to render. Okay sir. JSP is used for rendering the user interface. But in most of the time, JSP is not required. We are going to use HTML and JavaScript to communicate with the sublets directly. But for some other features, like as you have mentioned, you are familiar with React, these things, or Django. So you know about template. Yes sir. Generating user interface. So to get the advantages of template, the pages cannot be saved as HTML. You have to make it as JSP, so that in one page, the other
you can add header, as you can design header as a different JSP file. You can add footer as a different JSP file. Okay, so in one footer.jsp file you can write the code related to footer. In header.jsp you can write the code related to header. If you have navigation pane or reporting section, everything can be added as a separate JSP file. Now you can club all of them, or you can include those things in C program as you are including some other header file. Similarly, Yes. in a index.jsp, you can include other JSP files as a component. So, Yes. as you know the concept of template, so in the similar way, here we can do the same thing. That's why instead of just saving the file as HTML, we are going to save the file as JSP, because in HTML page you can't include another HTML. If it's So in PHP, Django we it's can possible. If yeah, in HTML it's not possible, but in PHP, if you are using Django, if you are using React, if you are using any other web architecture, everywhere you can do that. You can't directly add it in JSP, sorry, HTML, if you are not using any platform. But you can do that thing if you have some platform support. That's all. স্যার ওয়ান থিং মিন্স হচ্ছে যে মানে সাবরেটের উপর স্যার কোনো ছোটখাটো প্রজেক্ট স্যাম্পল স্যার আপনার কাছে করা জাস্ট নর্মাল ওয়ান না, স্ট্রাকচারটা একটু স্যার দেখতে আমি এগুলোকে দিয়ে কোনো লাভ নেই। তোমরা যদি বলো যে আমাকে দুদিন 6-7 ঘন্টা ক্লাস নিতে হবে, আমি সেটা নিয়ে নিচ্ছি, কিন্তু এই কোডগুলো আমি তোমাদেরকে দিয়ে কোনো লাভ নেই। না স্যার, স্যার ওই প্রজেক্ট স্যাম্পল বলতে স্যার ওই স্যাম্পলটা না, জাস্ট আমি স্ট্রাকচারটা দেখতে চাই, মানে অ্যাকচুয়ালি কাজটা কিভাবে করছে। তো স্যার ইউ ক্যান টেক ক্লাস অলসো। যারা প্রবলেম ফেস করবে আমি তাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো, প্রবলেম হচ্ছে এই, মানে তোমরা যদি মনে করো যে এই কোড আমি তোমাদের দিয়ে দিলে হয়ে যাবে, সেটা ঠিক আছে, কিন্তু আমার মনে হয় না সেভাবে করাটা ঠিক হবে। না স্যার, এই কোডটা না, মানে জেনারেল কোন স্যার এই কোডটা না, আমি জাস্ট হ্যাঁ আমি স্যার এই আমি জাস্ট কোডের কথা, স্ট্রাকচারটা দেখতে চাইছি। না আমি এই কোডের নরমাল কথা ওয়ান, বলছি হ্যালো না, ওয়ার্ল্ড অর সামথিং কাইন্ড। ওকে, এই কোডটার কথা বলছি না। এই কোডটা স্টুডেন্টদেরই কোড, হোল কোড দিয়ে দিতে আমার কোনো প্রবলেম নেই, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম ভাবে আমি যে তোমাদেরকে স্ক্রিন কি দেখতে পাচ্ছ, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, মানে এখানে ছোট ছোট কিছু জিনিস হয়তো করা আছে, মানে সেগুলো সব ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে, ম্যাক্সিমাম জিনিস ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে, মানে এরকম ভাবে আছে। কিন্তু এই কোড দেখানোর থেকে তোমরা যদি মনে করো যে বসবে, তাহলে কয়েক ঘন্টার সময় লাগবে সাবলেট আর জেএসপি বুঝতে। হ্যাঁ স্যার, ক্লাসে অর্গানাইজ করা যেতে পারে। এগুলো তোমরা দেখতে পারো। ওই কিছু ডেমো কোড, এগুলো ওই ক্লাস নেওয়ার সময় সেই সব ডেমো কোডগুলো আছে। আর তোমরা বলো যেটা করবে সেটা। স্যার ক্লাস নেওয়াটাই আই থিঙ্ক বেটার স্যার হবে। ক্লাস নেওয়াটাই বেটার হবে। তো কিছু জিনিস আছে আমার এই মুহূর্তে মনে নেই। এক্সপ্লেনেশন দেওয়া নেই। এক্সপ্লেনেশন দেওয়া নেই কোথাও। এগুলো সব ওই ক্লাস নেওয়ার সময় যে কোডগুলো লেখা হয়েছে ওদের রিকোয়েস্টে সেগুলোকে আপলোড করে দেওয়া, কিন্তু সেগুলো কোনোটারই এক্সপ্লেনেশন নেই।
তোমরা দেখো, ঠিক আছে? তাহলে এই গ্রুপটা তোমরা মোটামুটি কাজ শুরু করে দিচ্ছ। আমি বাকি গ্রুপ দুটোর সাথে কখন কিভাবে বসে যাই সেটা তোমরা একটু বলো। তোমরা কালকে এটাকে আপডেট করছো তো, মানে আজকের ভেতরে করবে না কখন করবে? ইয়েস স্যার, আজকের মধ্যে করে ফেলবো। ঠিক আছে, আজকে যদি করো তাহলে সেরকম ভাবে আমাকে জানাও, তারপরে সেই টাইম ওয়াইজ বসবো, ঠিক আছে? ওকে স্যার। ওকে স্যার। আচ্ছা, কিন্তু জিএসপি সাবলেটের জন্য যদি কোনো ক্লাস প্রয়োজন হয় কারোর, আমাকে তোমরা গ্রুপেও জানাতে পারো বা পার্সোনালি জানাও, তাহলে পরে সেরকমভাবে আমি দেখিয়ে দেবো যে কিভাবে এটাকে কাজ করা হয়। স্যার জিএসপির একটা জন্য, ক্লাস হলে ভালো হয়। জিএসপি সাবলেটের জন্য 6 থেকে 7 ঘন্টা সময় লাগবে কাজ শুরু করার জন্য। এবার সেটা তোমরা একদিনেও করতে পারো, যদি মনে করো 3 ঘন্টা করে দুদিন করবে, সেটাও করতে পারো। দুদিনেই মানে করা ভালো। হ্যাঁ, তো দুদিনেই করা ভালো আচ্ছা। হবে, একদিনে পুরোটা চাপ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে আমাকে সেইভাবে জানাও। ওকে, What are the prerequisites, sir, for it? Like Java, something, any? for sublet Java is obviously, for JSP sublet Java is prerequisite, but I will discuss few things there so that you are not facing any problem. Java is prerequisite. স্যার ইন দিস টিউটোরিয়াল প্রজেক্ট টিউটোরিয়াল পার্টে দুটো সেকশন ক্রিয়েট করা যেতে পারে, ওয়ান ইজ ফর থিওরি, ওয়ান ইজ ফর প্র্যাকটিক্যাল, সো দ্যাট ওই রিলেটেড ব্লকগুলো খুঁজতে সুবিধা হয়। সেগুলো দেখো, these things are basically tagging in database. When we are creating table, then we have to keep one additional information that this article is related with this tag. Like you have written a C program, okay, so this tutorial should come under C programming. It may come under network programming. If the program is using C, you have created a socket connection. So this tutorial should come under two different subjects. Okay, so this type of tagging can be managed. So tagging and labeling, these things will be there. এগুলো তুমি কখন ডিসকাস, মানে ডিটেলসটা বুঝতে পারবে যখন তোমরা ডেটাবেসটা ডিজাইন করবে, তখন এই প্রত্যেকটা ইনফরমেশন এখানে আসবে। which one is practical, which one is theoretical, which practical is related to which theory tutorial. Okay, so these things will be linked in that way. তোমরা ডেটাবেস ডিজাইনিং এর জায়গায় ঢুকলেই this problems will be resolved. বুঝতে পারছো এটা? ইয়েস স্যার। তোমরা কে কে বলো তো জাভা জানো না একেবারে? Me, sir. স্যার আই অলসো স্যার আমি অল্প জানি, বেশি ভালো করে জানি না। স্টার্ট করেছি, বাট কিছুই ঠিকঠাক করে এখনো শেখা হয়নি। ইয়েস স্যার। 3 জন, তাই তো? ঠিক আছে। স্যার আমিও স্টার্ট করেছি। ओके, सर अभी स्टार्ट ही किया था, थोड़ा मोड़ा था बस। okay. Let's arrange the classes. Let's arrange the class, then the things will be sorted. ঠিক আছে, তাহলে আমি এন্ড করছি। You may continue discussion if you have anything to discuss, but I am leaving. I have another meeting from 12. Okay, sir. থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক Okay. ইউ স্যার। I will check the document in evening.
or not in evening, in midnight. So you can update the document so that we Okay. can plan Thank for you, the sir. next day. Okay. हाँ सुतोष डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर देगा ना? हाँ भाई पूरा डिटेल में करेंगे, एक बार मीटिंग रख के करेंगे। हाँ कब ओके। करेंगे ये बोल। मैं फ्री हूँ जिलो में ही करेंगे। अभी अभी नहीं, अभी नहीं, अभी अभी खाना नहीं। खा रहा अभी भाई। नहीं, मैं बोलो मैं फ्री हूँ कभी भी। 3 या 4 बजे आते हैं ना? ठीक है फिर चल 3 बजे। 3 बजे लेकिन से इतना याद रख कि मिनिमम भाई 2 घंटा लग जाएगा, क्योंकि हाँ पूरा हाँ वही डिटेल्स में करना है। इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा 3 बजे ट्रेलो पे नहीं हो पाएगा, पता है क्यों? क्योंकि ना ट्रेलो पे एक टास्क को मल्टीपल अपन इवनिंग डिजाइन में करेंगे बैठते तो हैं ना, फिर एक चीज इवनिंग में बैठते हैं ना, कब से? टाइम बोल, टाइम मींस 6 से समथिंग 6 to 8। ठीक है मैं इसकी मेरे को कभी कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी बोलो। हाँ, और কি বলছিস? বলছি তোমার এসকিউএলটা মারার ধান্দায় আছি। ঠিক আছে চল। দুপুরবেলায় বস না, দুপুরবেলায় বস না, বিকেল বেলাটাই বিকেল বেলাটা না বেরোলে মানে अच्छा ठीक है बात दे। ठीक है इवनिंग में ही रख 6 बजे से। टाइम लगेगा थोड़ा क्योंकि डीबी डिजाइनिंग में टाइम लगेगा पूरा। हाँ डीबी डिजाइनिंग करना वही पूरा सारा का फॉर्मेट करना तो लगेगा। ठीक है टेक्स्ट में ही करेंगे भाई 6 बजे से। हाँ टेक्स्ट में ही करेंगे। टीवी डिजाइन करने का पहले वो जो फंक्शनैलिटीज डिटेल्स में लिखना पड़ेगा, मतलब वही सारा कर लेंगे आज रात में, वो खत्म कर डिटेल में लेंगे। कर हाँ वो डिटेल में करके एक्सेल अपडेट हो जाएगा, फिर डीबी डिजाइन करने बैठेंगे। हाँ फिर 6 बजे से फाइनल। शिवम फ्री है ना? 6 बजे से किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे भाई हम हमेशा फ्री हैं भाई। सैम हाँ तुम नहीं कर पाओगे? ट्रेन है मेरा। अरे रे कैंसिल कर दो। अच्छा कितना मुश्किल से जिंदगी में थोड़ा चैन मिला है, वो भी तुम छीनना चाहते हो। तो फिर मत आना, और क्या चैन। मत आओ फिर। करना ही क्या है? तो ट्रेन में रहेंगे। चैन लेके क्या करोगे भाई? सीरियसली तुम बोल रहे हो ये बात? अरे सीरियसली? वो ट्रेन में चेन होता है ना, वही लेने जाना है इसको। अबे मग्गा के साथ वाला। बस रहने दे। अच्छा रिकॉर्डिंग ऑफ किया है ना? ये सब जा ओ रहा है। शिट ओ शिट ओ शिट ओ शिट ओ शिट